Здравствуйте, Эра. В первую очередь расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших зрителей. Где вы живете, в каком классе мотоспорта вы выступаете? Dear Eero, we greet you today in our program, and in the beginning, could you please share a little bit about yourself? Where do you live? What kind of Supermото class you participate in? Everything you can share with us in brief. Okay, yeah. So I start with motocross when I was 9 years old, and since then I have been doing motocross, supermoto, enduro, all kind of sport with the engines. Yeah. So when I was 14, I started to go more on supermoto side than motocross, because I had a lot of injuries in motocross that I couldn't, how do I say it, restore myself fully, so I could be riding in top priority in motocross. So yeah, I turned to supermoto in years 2017, 18 and 19. I ride also Supermoto in European Championship and the World Championship. And now with the Corona, I have just stayed home, ride the home country races like Finnish Championship, Estonian Championship and Latvian Championship. Эро говорит, что он с 9 лет занимался и мотокроссом, и супермото, и эндуро. Но в возрасте 14 лет он перешел большую часть в супермото по причине того, что получал много травм в мотокроссе. И в 2017, 2018, 2019 годах он стал чемпионом Европы и чемпионом мира в супермото. На данный момент в силу коронавируса он дома и периодически участвует в местных, в том числе латвийских чемпионатах. Спасибо. Эра, вы сказали, что вы начали свою карьеру с 9 лет. Расскажите, пожалуйста, как все для вас начиналось? Был ли сначала велосипед, или вы сразу сели на мотоцикл? Как это произошло в вашем детстве? Eero, you just mentioned that you have started your career in these 3 different sports at 9 years old. So could you please share with us how did it started? Did you ride a bicycle before that, and how that whole process just go? On the countryside, so we moved over there. First years go just like easy, but then my father bought himself a motorcycle. He was fixing his bike. He went to the shop and I was with him, and he saw a mini bike, like mini motocross bike, and he bought a motocross bike, and that's where it all started. Дело в том, что когда мне было 7 лет тому назад, мы еще жили в городе, и мы с семьей переехали в другой дом, который находился за городом. Там купили другой дом. И в этот момент отец для себя купил новый мотоцикл. И когда он был в магазине, как-то он увидел маленький мини-мотокросс байк и решил мне купить его. И так началась моя карьера, то есть не с велосипеда. Вы сказали, что вы остановились на супермото. Расскажите немножко подробнее, пожалуйста, именно об этом классе. Как проходят соревнования, как выглядят трассы, что вам необходимо сделать во время выступления, во время соревнования? So, Eero, speaking about the Supermото, could you please tell more about this class of races? What does it entail? What kind of basically barriers you have to go? I mean, everything you can tell about this, so our watchers and we can understand more the difference between Supermото and other categories. Okay, yeah. So Supermoto is, we usually ride on karting tracks, and the Supermoto point is that at least 30% of the track is dirt or motocross or jumps with asphalt. And we ride with the slicks. It doesn't matter is it dirt or not, but we ride with the slicks like road racing bikes. But the bikes are still like motocross bikes. So it's like only the tires are changed. And
yeah, we ride it exactly the same like motocross. So we have the laps to go, the time to race. We race on the time. Who is the first? Pretty much everything is exactly the same. Only the bike is different, and the Supermoto, the track is usually 70% is asphalt and 30% is motocross, or then jumps or something else. То есть первое, говорит, нужно сказать, что супермото очень похож на мотокросс. Единственная разница это в самих мотоциклах, потому что мы меняем шины, но сами байки, они мотокроссовские, которые мы используем. 70% трека, покрытия трека является асфальтом, 30% покрытия это земля или грязь. Также у нас есть прыжки с асфальта, некоторые такие технические элементы. Шины, на которых мы ездим, называются слики, то есть они также используются в любых мировых гонках. То есть в целом, так же, как и на треке у нас есть время, то есть мы соревнуемся на то, по времени, кто придет быстрее всего. Также есть круги, как в мотокроссе. Единственное, вот сами байки разные и шины разные. Эро, возвращаясь немножко назад, когда вы только начинали, скажите, был ли вот психологически такой момент, когда вы для себя решили, что вы хотите стать профессиональным гонщиком и что вам нужны победы? So coming back to when you were starting, basically looking at your career in the retrospect, when do you think you made a decision, like psychologically, mentally, when you did understand that you are going to become a professional racer? I don't think as myself that I am a professional rider. For become professional riders, you need to, like I say, quit job. Do every day, works out, go riding every day. You don't have time to work like a normal job. It needs really much for this. But for me, I have been working every day like 8 hours at least. Then I go do trainings. I do workout. I go ride motocross or dirt bike. I would just be as good shape that I can get. Ну, во-первых, я не считаю себя профессиональным райдером, потому что, я считаю, профессиональные райдеры это те, которые ничем другим не занимаются, кроме их дела. То есть для этого нужно бросить работу и только тренироваться. А в моем случае я каждый день работаю 8 часов в день и после этого хожу и тренируюсь. Вы сказали, что вы оставили другой класс мотоспорта из-за большой травматичности, но тем не менее я бы хотела тоже спросить о травмах, допустимых в вашем виде спорта, тем, чем вы сейчас занимаетесь. Что самое опасное? Какие элементы самые травматичные? Часто ли вы травмируетесь сейчас? So in the beginning you mentioned that you have switched from motocross to supermoto because there were a lot of injuries in the previous one. And could you speak about Supermoto? It is still a dangerous sport, as we understand. So, what kind of injuries one may get, and what is the usual state of affairs in Supermoto? Let's say that I started to ride Supermoto because I thought it's not so dangerous than motocross. But after 1 year, I made my biggest crash in Supermoto, and I was nearly to die. But like you said, all the motorsports are dangerous, and it depends about the luck. If you have a good luck, then won't happen anything. But if you don't have luck, or how to say now I just lost the words. But if you don't know how to ride, then everything can happen. Он говорит, дело в том, что да, я перешел в супермото,
потому что думал, что там меньше будет травм, но через год была ужасная авария, и я чуть не погиб физически. Я задала уточняющий вопрос, какого типа аварии происходят. То же самое или как на профессиональных треках, например, MotoGP, где происходят low-сайды и high-сайды, и Эра говорит, да, то же самое. То есть это такой же трек, только это не полностью асфальт, там есть 30% говорит, грязи. Эра, если можно, это точно будет интересно для наших зрителей. Поделитесь, пожалуйста, этим несчастным случаем, в котором вы чуть не погибли. Что это была за авария, как вы в ней оказались, как это было? Eero, if possible, if you don't mind, could you please share more of the details of that accident, because it's going to be interesting for our viewers. How did it happen? It was 2016, if I remember correctly. It was 27 May. I had a race, Finnish championship race, and there was a problem with having the water on the track, so the dust will not come on the air. And I was having a race. I was in fourth position. There was 3 laps to go, and just the third rider was in front of me. So I tried to push as hard as I can. But I made a small mistake. I crashed, and a lot of dust came on the air. So the guy on the 5th place didn't saw me, and he just drive through me. So I was just picking up the bike, and he collapsed me like this. Mm-hmm. I broke my leg. My leg was pretty destroyed. I was 10 centimeters of bone was totally in pieces. So they will wrap it up with the metal. My hand was broken, and my both lungs were full of blood, and there was the air below in both of the lungs. So yeah, it was really big crash. Что произошло? Он говорит, это было в 2016 году, 27 мая, то есть я закончил чемпионат и как бы участвовал на другой гонке. Дело в том, что в тот день на треке была немного вода и не было очень много пыли, как он сказал. Было все отлично. Я был 4-м райдером, который финишировал бы, но еще 3 круга оставалось, которые нужно было пройти. Впереди меня еще были райдеры, и я пытался максимально давить на газ, чтобы прийти первым. Но произошла ошибка, я потерял переднее колесо, потеряло сцепление с поверхностью, и я упал. И я упал таким образом, что было очень много пыли, то есть кучу пыли, и сзади меня райдер, который ехал, не увидел меня из-за пыли и, получается, прямо в меня въехал. Вследствие этого у меня полностью нога была повреждена, рука была сломана, обе моих легких были залиты кровью. Короче, это очень тяжелая была авария, и долгое время пришлось, чтобы восстанавливаться. Расскажите, пожалуйста, тренируетесь ли вы сами, или, может быть, у вас есть тренер, есть какой-то наставник, человек, который помогает вам? Do you train on your own, or do you have a coach? I have only my father. He is my coach, my mechanic. В роли моего тренера выступает мой отец, он и механик, и мой тренер. Читаете ли вы какую-то литературу? Есть ли книги, которые помогают вам, может быть, психологически развиваться, совершенствоваться, или профессионально? Может быть, есть какие-то мотолегенды, к которым вы стремитесь за их уровнем? Do you read some kind of literature, or do you have some moto legends, figures that you look up to in this industry? Yeah, my favorite is Ken Roczen. He's riding motocross in United States. I saw him first time in 2006 when I went with my friend in Holland, and there was one ADAC motocross race. He was really small. He came with a big bus, and he was awesome.
really awesome guy. And I have been watching his career like the whole time. And the second one, who is my favorite rider, is Valentino Rossi. You know him, sure, of course. Он говорит, первый человек, ну, которого я уважаю и который является как бы легендой, это Кин Роксон, является райдером мотокросса. Я в первый раз его увидела в 2006 году в США. Кин Роксон в США, но я увидела его в Голландии. И следующий человек, который мне очень нравится, это, понятно, Валентино Росси. Вы занимались в разных видах мотоспорта, и хотела бы вас спросить о разнице между ними, ну, кроме травматичности, это мы уже поняли, в чем основные различия между эндуро, супермото, триал и так далее? Eero, in the beginning you have mentioned that you participated in different types of the sport. So if you can tell us in general, what are the difference between enduro, let's say in general the hard enduro, the supermoto, motocross and trials, if you can like describe the main characteristics, we would be very appreciative. Okay, no, first there is motocross. I like motocross because there are much dirt. I like the sand tracks because it's soft. If there are big jumps, I like to jump. All kind of this. I have also ride road racing. I like road racing because there are a lot of speed. I like go really fast, and I think that's why I am riding Supermoto, because you can go fast, and there is also the jumps that you can jump. When I was smaller, I ride enduro just because I could get more shape, because enduro needs a lot of work. You need good endurance. So yeah, enduro I was just riding, so I could ride motocross better and faster. Ну, ответ Эро следующий. Дело в том, что, говорит, мне очень сильно нравится мотокросс, потому что там есть песок, поверхность из песка, есть возможность сделать прыжки. Мне также нравятся сами гонки по трассе, по треку, из-за скорости, что мне очень нравится. В Супермото потрясающе, что есть скорость плюс, вы можете совершать прыжки в некоторых местах. А что касается эндуро, то я занимался этим в детстве, только для того, чтобы обрести форму и стать более лучшим райдером в мотокроссе. Вы рассказали нам про своих легенд, на которых вы ориентируетесь. Я все-таки хотела бы спросить про литературу. Есть ли какие-то книги, которые вы читали или сейчас читаете, или которые вы бы могли, например, порекомендовать начинающим мотогонщикам? Eero, you have shared with us about the legends that you look up to. What about the literature? What kind of books do you read when it comes to this field of motorcycles? Or maybe are there some books that you would have recommended to young motorcyclists? In the past years, I have been working a lot with the kids. I have gave them extra lessons for motocross about the strategy, how to ride it, what should be the positions, all kind of this. And I have helped many kids. I have never read any motocross books. I have one video. It's Gary Semik's motocross video that is teaching riding with the motorcycle. So I think this is the one that I can recommend. Дело в том, что, говорит, я не думаю, что когда-либо читал книжки по мотокроссу и не могу чего-то порекомендовать. Что касается молодых людей, детей, я занимался со многими детьми, обучал их стратегии мотокросса, позициям правильным. Единственное, вот мне запоминается видео Гэри Семикса, которое я бы очень, конечно, всем рекомендовал. Ставите ли вы перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира в своем классе? И сколько вы чувствуете в себе силы, когда вы смогли достичь этой победы? Если, конечно, ситуация в мире будет позволять это сделать. Do you set yourself a goal to become a world champion in what you do? Or do you have an idea, I mean, not or, but
also, do you have an idea when that might happen once things get better in this world related to pandemic? Like I said before, to become a professional rider, you need to quit working, and you will just have to concentrate only the sport. But I don't think it's really possible in Finland to become the professional rider of Supermotto and will come to world champion. If I want to come to become the world champion, I should move to Spain or Italy, where I can ride with the bike in 24/7 in any time of the year. Честно надо сказать, что в Финляндии я не думаю, что можно стать профессиональным райдером в Супермото. То есть на данный момент он работает, то есть не занимается этим полностью профессионально. Чтобы стать мировым чемпионом, безусловно, надо 24/7 заниматься этим. И говорит, если даже я бы об этом думал, то, скорее всего, мне пришлось бы переехать, например, в Испанию или в Италию, чтобы заниматься этим постоянно в любое время года. Спасибо большое, что нашли время для нашего разговора. Я желаю вам побед и желаю вам, конечно, безопасной езды. Dear Eero, thank you so much for your time. It was a pleasure talking to you. We wish you a lot of victories and to be safe. Thank you. Thank you, and good luck.